What is unit? A unit is a standard quantity used to measure a physical quantity. ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫిక్స్డ్ స్టాండర్డ్ని యూనిట్ అంటాం. సో అయితే ఇది ఎలా రాయగలుగుతాం, యూనిట్ అనేది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఎలా రాస్తాము అనేదానికి ముందు మనం ఈ కొన్ని పారామీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఫాలో చేస్తూ యూనిట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్, యూనిట్కి ఫుల్ స్టాప్ ఉండదు, ప్లూరల్ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ కేజీ ఫుల్ స్టాప్, ఇది రాంగ్ ఫామ్. అండ్ సెకండ్, ఇది ప్లూరల్లో ఉంది. మీటర్, ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, ఇది ప్లూరల్లో ఉంది, ఇది అనేది రాంగ్ ఫామ్. అండ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్లోనే ఉండాలి. అలా కాకుండా స్మాల్ లెటర్స్ ఎన్ ఇలా రాస్తే అది రాంగ్ ఫామ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, లాగరిథమ్స్కి ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్మ్స్కి యూనిట్ అనేది ఉండదు, యూనిట్లెస్. అండ్ యాంగిల్ హ్యాస్ ఆల్సో నో యూనిట్స్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మస్ట్ బీ యూనిట్లెస్. ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ కూడా యూనిట్ అనేది ఉండదు. డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉన్న క్వాంటిటీస్ని యాడ్ చేయలేము, అలాగా సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేము. ఒక ఫార్ములా అనేది కరెక్టా కాదా అని చెప్పడానికి దాని యూనిట్స్ చెక్ చేసినా చాలు. మనం యూనిట్స్ రాయడానికి ఫార్ములా తెలిసినా చాలు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెక్ చేద్దాము. కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి ఫార్ములా యూనిట్స్ రాద్దాము ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెలాసిటీ ఫార్ములా displacement upon time. Displacement unit is meter, time unit is second. So meter per second is the velocity unit. And acceleration formula velocity upon time. Velocity unit already we know, here we found that meter per second, and time unit is second. So now this unit is meter per second square. And next force formula mass into acceleration. Mass SI unit is kg, acceleration unit is meter per second square. So kg meter per second square, or scientist name is Newton. So this is also SI unit only. Next, work. So work formula force into displacement. Force SI unit is kg meter per second square, and displacement is meter. So you can write kg meter square per second square, or also you can take Newton meter also you can take, because force SI unit is Newton, displacement unit is meter. You can take that also. And you can take scientist name Joule also you can take. So these all are the SI units of works. These all are the units of work only. And as you know, work and energy has same units. And next, torque. Torque equal to force into perpendicular distance. Force SI unit is Newton, and as well as distance unit is meter. So we can take Newton meter. And next, power. Power is equal to work done by time. So we already found this. Work unit is Joule, and time unit is second. You can take Joule per second. And also you can take watt also. And momentum
Momentum we can denote letter P. So the momentum is equal to product of mass into velocity. So here mass unit is kg and velocity unit is meter per second. So the momentum unit is kg meter per second. And then impulse formula, force into time. Force unit is Newton and time unit is second. So Newton second is the impulse SI unit. And angle theta equal to, we take arc length by radius. So in general here arc length meter only, radius also meter only. So meter cancel. So that due to this reason we can say that unitless also. And actually in the plane angle, solid angle as a supplementary physical quantities, radian unit is angle unit is radian we consider. Okay, and then strain equal to delta L by L, or you can take it delta V by V. So here length upon length only, volume upon volume only. So due to this reason numerator denominator has same units, so that's why strain has no units. And pressure is equal to force upon area. As you know, force unit is Newton, area unit is meter square. So Newton per meter square is the pressure unit. And modulus of elasticity, formula is stress upon strain. As we know, we already know about this. Strain has no units. So only we have a stress unit only. So stress is equal to force upon area. Stress formula is a force upon area. So force unit is Newton, area unit is meter square. So modulus of elasticity also unit is Newton meter square. And frequency is equal to reciprocal of time period only. So as we know, you can write per second also, or else you can write hertz also. You can take per second or hertz. And angular velocity is equal to angle upon time. So as we know here, angle unit is radian and time unit is second. So due to this, by formula we can write radian per second also. And moment of inertia formula is mass into distance square. Mass into distance square. So mass unit is kg, distance unit is meter, so meter square. So kg meter square. Surface tension formula and unit, force upon length is the formula, and the unit is Newton per meter. Length unit is meter, force unit is Newton. And gravitational constant
that is equal to force into distance whole square upon mass square. So force unit is Newton, distance unit is meter, so meter square, and mass unit is kg, kg square. So you can rewrite this also, Newton meter square kg power minus 2 also. So if you know the formula, you can easily write the units. So this is about units. So we will continue this next part also.